എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്നതല്ലേ. വിശാലിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ എഴുതുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സർപ്രൈസസ് ആണ്. എല്ലാ ദിവസവും 13th ഫെബ്രുവരി വിശാലിന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് വരെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് വിശാൽ ഈ ഒരു മേസൺ ജാറിൽ നിന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2020 ഈ ഒരു ഇയർ നമ്മളൊരു നോ ബൈ ഇയർ ചാലഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇയർ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ. നമ്മൾ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഞാൻ വിശാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദീസ് സ്മോൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ്. How many checks can I take? Only one. Visit your favorite park. Food plus hot tea. Hello. This is what we call eating out. And I'm having my green smoothie. Movie night with Dorittos and cream cheese dip. Oh my goodness, I am looking forward for this. ഇത് ക്രീം ചീസ് ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കോൺ, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാൽസയാണ്, ടൊമാറ്റോ, അനിയൻസ് ആൻഡ് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ്. ഇത് കുക്കുംബർ ഡിപ്പാണ്. ഇതിൽ കുക്കുംബർ, പുദീന, കേർഡാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡൊറിത്തോസ്. ഇത് ഒമാൻ പൊഫാക്കി. ഇത് ഞാൻ ഒമാൻ ചിപ്സ്, എഗ് ആൻഡ് കുബൂസ് ആണ്. Ooh, this you will love. Let's go to a fancy grocery shop. Let's walk on your favorite street of AUH. Yeah, which is your favorite street? Corniche. Yeah, alright. Let's go to your favorite restaurant from Zomato bookmark. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishal. Happy birthday to you. Yummy. It's good? You like it? Seriously? Yeah. Hip hip Hooray. hooray. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ബോയ് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് തിലാലിവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ്, ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എംടി ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഏറ്റവും വലിയ ഡെസേർട്ട് പ്ലേസ് ആണ്. സോ ഓവർ ലുക്കിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഉള്ളത്. സോ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ആർ യു എക്സൈറ്റഡ്? Of course.